So, hallo, schönen guten Tag. Wir schauen uns, ich mache mal ganz kurz ein bisschen leiser. Wir schauen uns heute mal das IGN Fanfest an, wie Erfährst gerade schon festgestellt hat. Sollen die News zu Lego Star Wars erst so um 2040 rumkommen. Vorher läuft da halt jetzt sowieso noch die Pre-Show und man sieht es hier schon mit in 7 Minuten startet das Ganze. Danach kommt dann halt quasi die Main-Show, da gibt es ganz viele andere Spiele, Filme, was weiß ich, Serien, die gezeigt werden, die man sich angucken kann. Ich weiß nicht genau, was da so alles kommt. Ich persönlich freue mich natürlich am meisten auf Lego Star Wars. Ich gehe mal davon aus, die meisten hier sowieso auch. Und ja, von daher hoffen wir, dass was Cooles kommt, ne? Hoffen wir es mal. Hi Trippy, alle Damen. Und hallo an alle anderen, die gerade schon da sind. Ich kann wahrscheinlich gar nicht alle aufzählen. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Mir geht's eigentlich ganz gut. Ein bisschen müde, aber sonst eigentlich ganz gut. Am Anfang werde ich das Ganze noch so ein bisschen leiser halten, eventuell. So. Hallo Hakan und danke sehr dir. Vielen lieben Dank. Danke sehr für die Spende von €1. Vielen lieben Dank. Danke sehr. Danke. Vielen lieben Dank. Hallo Arasort. Unter anderem... Warte mal, jetzt war ich nochmal leiser. Unter anderem soll es wohl noch die Halo-Serie geben, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, ich habe auch eben schon gesehen, Sonic 2 ist dabei und so, ne? Also ein paar Sachen, die vielleicht den einen oder anderen interessieren. Elden Ring scheint ja auch in irgendeiner Form vertreten zu sein. Irgendwas gibt es ja auf jeden Fall. Und vielen lieben Dank nochmal. Danke sehr wegen der Spende. Danke sehr. Lass unbedingt mal bitte die Herzen da. Vielen lieben Dank. Danke sehr. Danke. You, the Realm Walkers, are all that is left. Aber dass da auch krasse Story-Infos kommen im Trailer zu Lego Star Wars. Ja, ob da jetzt so Story-relevanten Kram geben wird, weiß ich nicht genau. Man wird es ja irgendwie sehen, denke ich mal. Hallo Mr. Pick, hallo Mandy. I hear drums. No. Das Ganze natürlich wieder nur auf Englisch, ne? Also nicht wundern. Jetzt mach das mal Matthias. Die Vikings bin ich absolut nicht drin. Hallo Skinner. Sorry, kann man sich eigentlich denken, das stimmt, ja. Jetzt kommt es nochmal. Hakan, ne? Nochmal vielen lieben Dank, danke sehr, danke. England. Dass man erfährt, ob man das Spiel zu zweit spielen kann. Man wird sehen, ich kann relativ wenig darüber sagen, was man jetzt genau sehen wird. Man soll irgendwelche Behind-the-Scenes-Sachen sehen, also irgendwie was zur Entwicklung, ich weiß nicht genau, oder halt irgendwelche Einblicke, wie sie das gemacht haben vielleicht oder so, oder welche Referenzen sie nehmen oder so. Ich weiß nicht genau, was man sich darunter vorstellen kann zu Behind-the-Scenes. Und irgendwelche Interviews mit den, was der Game Director? Ich glaube, mit dem Game Director, der dann irgendwelche neuen Infos droppt. Das waren auf jeden Fall die Sachen, die man weiß, was kommen soll. Ob da jetzt noch zusätzlich weiterer Kram kommt oder ob der Game Director dann genaueres erzählt von wegen das und das und das sind auch noch Features, die bis jetzt noch nicht bekannt waren oder so. Weiß ich nicht. Und vielleicht was zu Stranger Things 4. Oh, das finde ich interessant. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Bei dir Sturm? Nee, geht. Es kommt noch eine Demo, glaube ich fast nicht. Über 300 Charaktere? Schon krass, das ist cool, ja. Ist auch die Frage, wie viel man dazu sieht, ne? Vielleicht haben sie einen größeren Bereich quasi, irgendwie so 10 Minuten oder sowas für das Spiel, wäre natürlich klasse. Stranger Things? Ja, bitte, also ich fänd's super. Hallo Key-Legende, hallo Eisblizzard. Boah, der Skinner rastet aus. Was ist das gerade? Irgendeine Netflix-Serie? Ich weiß nicht genau. Ich freue mich auch auf WWE 2K22 mit dem guten Rey Mysterio auf dem Cover. Hurricane, hallo! Gibt es verschiedene Schwertstile? Kann ich dir nicht sagen. Glaube ich fast nicht. Aber mal gucken. Ist das Game zu 100% durchspielen? Ja. Hallo Schlittenbenno. Wann kommt wieder Batman? Weiß ich nicht, die Tage. Kennt einer die Serie da oder ist was ganz Neues? Weird. Und was zu Jurassic World 3 kann ich dir leider echt nicht sagen. The universe
Dennis, danke sehr dir. Danke. Vielen lieben Dank. Lass da nochmal bitte die Herzen da. Vielen lieben Dank. Danke sehr. Danke. Kennt sich bei WWE aus? Nee, wenig eigentlich. Ich kenne die Serie nicht, ne? Gewalttätig ist sie auf jeden Fall. Und danke sehr nochmal. Vielen lieben Dank. Danke sehr. Danke. Ich glaube fast, das ist was Neues. Die haben doch magische Kräfte oder so. There is no way I am the Evelyn you are looking for. Every rejection, every disappointment has led you here. To this moment. Okay, auf jeden Fall weird. Hallo Timbler. Sieht nach was Neuem aus. Ja, ich bin bei Serien aber auch nicht so drin. Da war sogar so ein kurzzeitiger Anime-Shot, ne? Coming soon. Oh, das wird der alte Trailer sein. Promise me you will train the boy. Yes, Master. I was once a Jedi Knight. The same as your father. How did my father die? Super. Danke sehr, Flati. Vielen lieben Dank. Danke sehr, auch nochmal die Herzen erlassen. Vielen lieben Dank. You are ready. The rebellion is reborn today. The war is just beginning, and I will not be the last Jedi. Reach out. Das ist noch der ganz alte Trailer, ne? Der von vor einem Jahr oder so. Plati Martin, danke sehr noch einmal. Vielen lieben Dank, danke sehr. Danke. Vielen lieben Dank. Letzten Sommer kam der raus, ja, okay. He is not ready. I am ready. Ben, Danke sehr. I can be a Jedi. Ben, tell him I'm ready. Spring 2022. Ich meine, das Bild haben sie angepasst. I have a question here from someone. Und das war nicht das Neue zu Lego Star Wars, bevor sich da jetzt einer wundert, das kommt noch. Celebrating the biggest names in video games and entertainment, and it's all powered by you, the fans. For the next few hours, we're bringing you exclusive new looks and deep dives on the coolest things you can't wait for. Halo, the series, Lego Star Wars, the Skywalker Saga, The Legend of Vox Machina, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, The Northman, WWE 2K22, Spider-Man No Way Home, Sonic the Hedgehog 2, and so much more. We're hanging out with the coolest and most creative people making the things you love and asking the questions you want answered. We've got new gameplay, trailers, and behind-the-scenes looks at the most exciting games, movies, and shows coming soon, plus a ton of surprises that you won't want to miss. IGN Fan Fest, the biggest event of the year so far, and it all starts right now. Hello and welcome to IGN Fan Fest, a massive celebration of video games and entertainment, and it's all powered by you, the fans. I'm your host, Brian Altano, along with Akeem Lewanson and Nars. Hey, friends! Yo! Hey, guys! We're here! Ich glaube, das kann ich noch mal ganz kurz skippen, weil, Dennis, du hast nochmal gespendet. Vielen lieben Dank, danke sehr erstmal. Vielen lieben Dank für die Leute, die jetzt weiterhin irgendwas spenden wollen. Ich mache jetzt diesen Alert dafür aus. Nicht, dass das gleich, wenn dann halt irgendwann was zu Lego Star Wars kommen sollte, dass es dann das überlagert und so, das wollen wir ja alle nicht. Oder was Interessantes dazu gesagt wird. Danke sehr dir. Vielen Dank für die Spende. Da könnt ihr natürlich auch nochmal bitte die Herzen lassen. Und, ja, warum ich Fortnite spiele momentan immer mal wieder, weil es Spaß macht. Deswegen. Und danke sehr. You love to watch things like this, baby. If you really want to get in on the conversation, it's over on Twitter. Be sure to use the hashtag IGNFanFest. You can even join the IGN FanFest live watch party happening right now on TikTok. Just grab your phone, open up the TikTok app, and enjoy.
Okay, I think we got all the housekeeping nonsense out of the way. We're going to keep things moving extremely quick today because we have a ton of amazing stuff to show you. In just a bit, we're going to let you get a sneak peek at Halo, the series, coming to Paramount Plus. Also, Sonic the Hedgehog 2 hitting theaters this April. Huge games like Aber wenn das so aufgebaut ist, dann werden die ja sehr viel zu Halo sagen, wenn das erst um 40 starten soll. So much more. Like, so much more. So buckle up. All right, guys, so let's get into it. Since 2001, Halo has been one of the biggest and most popular video game franchises on Earth. And next month, it's finally becoming a live-action TV series, telling a brand new story for Master Chief. Right now, you're looking at some exclusive key art for the show, and it looks awesome. Here to tell us more about the show are the stars of the brand new Paramount Plus series. Ryan McCaffrey with IGN here. I am thrilled to be joined by much of the cast, the executive producers, and director of the Halo TV series coming to Paramount Plus this year. I want to say hello to Kiki Wolfkill, executive producer, Stephen Kane, another executive producer, Otto Bathurst on the directorial chair, Pablo Schreiber playing Master Chief, Natasha McElhone playing Dr. Halsey, Bokeem Woodbine as Soren, Natasha Kolzak as Riz, and Jen Taylor, who the IGN audience knows very, very well already as Cortana. Thank you so much to all of you. We've just got a few minutes. I want to jump right in. This is probably best aimed at Kiki, Steven, or Otto. So I really want to know, how has this show evolved since it was first announced so many moons ago? And is Steven Spielberg still involved in this? Or just can you guys give us an update on sort of how the show has Habt jeder Bock drauf auf die Halo-Serie? Yeah, I can start, and Steven, Otto, you guys should jump in, because it's been a journey. And I feel like we've definitely had sort of... a lot of fits and starts, which I think was the right thing, right, to get to where we are now. It's not something I anticipated would ever take so long. All of those decisions and the time it took to get here was worth it. And we've gone through story iteration, we've gone through different folks being involved. Ein paar sagen auf jeden Fall, sie haben Bock. Spielberg is still involved. Which has been a great thread to have throughout. So lots of change, but always sort of building on and bringing focus to where we wanted to get to. Steven, you want to jump in on that one as well? Well, I came in, I would say, very late in the process, yet with still so much to do. So I sort of inherited a lot of great stuff that I'd learned from everything that they had been doing beforehand. And I jumped in, and I think we had our own journey together for the last 3 years, which has been amazing. And I think as Kiki said, it was all the work and time was worth it, because we just kept iterating and discovering together what the show is and how it's going to create its own. Ich weiß auch nicht genau, wann Paramount Plus bei uns kommt oder worüber man das sehen kann, weil das jetzt oft gefragt wird. Ich weiß es nicht. An amazing ride, whether they know the game for 20 years or they're new to it. So it was a lot of work, but totally worth it. And Otto is directing this thing. How have you portrayed this show on the silver screen, on the actual live action screen? Tone, the look of it. How have you approached this? The game has got such a vast history and fan base and this kind of stuff. But I mean, what was the big target for this was to serve the fan base as well, but also hopefully make something that was appealing to a wider audience as well. People who didn't know the game necessarily, weren't necessarily massive sci-fi fans. And that's where, the work was done in rooting it in characters and really, really building up the script. That was then, then we had this incredible cast, some of them whom are here now, but many, many more. And just really, really creating an engaging and characterful piece that was of the game, and obviously, very, very dependent upon the game, but stood up on its own two legs. Pablo, I have to turn to you next, playing Master Chief here. Two things for you. One, what is it literally like stepping into this character's boots, which we've been wanting to see in live action for so long? And number two, the age-old fan question. I'm sure I'll be the first of many media journalists to ask you this. Will we see Master Chief's face in this show? Well, I'll start from the beginning. Your first question.
Stepping into the boots and putting on the helmet of Master Chief ist das absichtlich? It's an incredible joy and an incredible honor. I'm basically getting to play a character that every teen boy has imagined himself as. Black, das ist nicht bei dir, Yannick. In this country and across the world, so it's. And it's a massive job, the armor is heavy, the boots are big, and and there's a lot involved in it. As for whether we're going to see his face, I would toss that question to the esteemed Kiki Wolfkill, who we're lucky enough to have. Kiki has done such an amazing job of shepherding this franchise for 343 and for Microsoft, and so that's a question for her. What about it, Kiki? I imagine, yes or no, there's a storytelling reason for either doing so or not. Yeah, I think, we set out to tell a character story, right? And a personal story. And I think once we really got into what that story was, it became clear that you needed to really see the person, right? In the armor and under the helmet. And so you will. I want to go to Jen Taylor next. Jen, what's it like for you jumping into the show and seeing Halo transition to live action? You've been such an integral part of it for so long as a voice actor and performance capture actor. Well, I got to be on a set. I actually got, instead of just in a blank room by myself, right? So it was such a thrill. It was a huge thrill. Ich weiß nicht, ob ich die als Cortana so dolle finde, aber naja. Generous colleagues who helped me a lot. Thank you. Theoretisch müssen die 40 Minuten über Halo reden, das stimmt. Mal gucken. Character, of course, Jen Taylor has played so well in the games over the years, and Jen has played her with this kind of defiant personality. So I'm curious, how are you approaching Halsey for this show? We had long way back before we started. At the beginning, mostly with Otto and with Steve. Dieses komische. About. Alter. Das knackt ja. Dieses komische wegen Corona, dass sie da alle irgendwie so in einem Livestream mit dran teilnehmen und das per Handycam oder per Webcam-Ding machen. Ich weiß nicht, das fühle ich nicht so. Ich lasse sie mal kurz ein bisschen leiser, die knackt richtig. Nicht wundern. Rip an alle mit Kopfhörer, also das ist echt, finde ich immer so schade, warum macht man das denn so, als ob die sich da nicht irgendwie was leisten können, dass sie da mit in so einem kleinen Studio sich zusammensetzen mit diesen komischen Trennwänden oder sowas und dann machen die das da, anstatt das jetzt so zu machen. Well, Natasha, both you and Bokeem are playing Spartan 2's Riz and Soren. They are not new to the larger Halo universe, but they're Spartan 2's that you got to go pretty deep into the Halo lore to get to. Can you each tell us a bit about your characters? Natasha, go ahead first. Sure. Riz028. She was part of the program, stolen and augmented, and she's basically just a fearless, raging killer. And my specialisms as well. She's a communications specialist and close combat battle specialist. She's a dual wielder. Oh, Halo 2 style. I like that. Bokeem, how about you? Tell me about Soren. Soren 066 is a very enterprising, innovative individual with an entrepreneurial spirit, and he's somebody who possesses Spartan training skills, but as an independent thinker. And if we were to refer to Joseph Campbell and the archetypes in some of his teachings, you might consider him to be the lovable rogue who can whoop that tail. Did you have fun in the armor, Bokeem? More
Fun is a strong word. It's a subjective word. You say fun in the armor. Listen. I'm still alive. I'm still standing. You can't complain under those circumstances. And to be honest with you, I had the slightly lighter, less cumbersome version of the armor, which the Spartans were happy to remind me of whenever they could. They would remind me that I would get a cakewalk. You know what I'm saying? So look, it's all part and parcel. I walked around with a weight vest for like 6 weeks, and Pablo used to tease me every time he saw me because it didn't matter where I was going. I was wearing this weight vest because I had to acclimate. So once that, kind of dialed into my body, it was easy peasy. Kiki, I want to come back to you here. Since this show is not officially part of Halo canon, it's able to do its own thing. So how can we expect this show to be different from what we've become accustomed to in the games? Yeah, I think I've talked before about the new Halo Silver timeline, which is really a way of giving the show, giving the show and core canon kind of room to grow and evolve and sort of be what they need to be. And so really think about the Halo Silver timeline as rooted in canon. So events and characters and all of those, and certainly sort of the all of the things you see in canon are all part of the show. But sometimes you will see those events from a different perspective. There are places where we've had to sort of pull events closer together than they may be in the chronology. And that's actually a really good example where the context maybe will shift a little bit, but it should feel very Halo. Like at the end of the day, kind of the core of Halo are those pillars of heroism and humanity and sort of the wonder of sci-fi and hope, and all of those things are absolutely core to what we're doing. And so I think it's a case where people will watch the show and it will feel Halo, and there will be a lot that they recognize verbatim and a lot that will feel a little bit different, just so that the narrative has a chance to kind of go where it needs to go without colliding with some of the core canon. Aber neues Bildmaterial sieht man hier leider auch nicht, ne? Das ist immer nur das Gleiche. I'm certainly very curious Aus dem einen about the Trailer. release schedule of this show. Are we able to zero in the release cadence? We've seen some shows are just dropping the whole season at once. Some are doing, 3 and then weekly. Some are just going weekly. Are you able to speak to that at this point in time? I think the plan was to do it on a weekly basis here in the States, and there's a big plan for it to be released eventually all over the world, which it should be. And but I think it's going to be the kind of thing that you'll get your fill, and you have to wait and come back next week and see what happens next, which I think gives you time for it to breathe. You'll have that ability to have that water cooler moment or the kitchen sink moment, depending on if you're working from home. But I think that it's such a rich, dense, big story that obviously people who wait and binge it will have an amazing reward from that too. But we're just excited to see it come out and have people, every episode ends in a way that makes you want to come back anyway. So whether you binge it or you wait a week, that's, it's still going to be great fun to watch. And Stephen and Kiki as well, is this a show where there is a set plan for a certain number of seasons? And are you kind of willing to speak to that, or are we kind of just playing it as we go for now? We're going to play it as we go, Ryan. I mean, it's Halo, so I would guess 7 seasons, right? There's a lot of 7 in Halo, but it is the magic number. I guess we'll have to wait and see. Otto, did you have you sort of secretly placed any Halo Easter eggs throughout these episodes that Halo fans might recognize? That was actually one of the things that bei dem oben rechts dreht die Kamera auch richtig oft ein. Wanted to do because Kiki, I remember when we went to boot camp, I was kind of blown away actually by the whole thing, but also just sort of really for the first time begun to respect fans and the sort of the extremity of the fans and the intensity of the fans as well, and how Kiki and Frank would tell us stories about kind of like how each cutten sie schnell wieder weg and blown up, and
serial numbers on the back of a crate will get checked, and that was kind of terrifying, but also really fun as well, because you kind of go, okay, that's great, and there are a lot of Easter eggs in there, and it was a lot of fun putting, and we had an incredible team, particularly in the production design, and the graphic designer, who just has taken it to the absolute nth level. So I'm gonna put my neck on the line and challenge you to freeze frame and zoom in, and yeah, I shouldn't have said that, but anyway, yeah. The Halo community will take you up on that, I promise. Yeah, no, I know they will. Actually, I don't. There's one episode in particular. Oh, go ahead. No, go, Kiki, you go. I was gonna say there's one episode in particular, to your point about sevens, Ryan. You can keep an eye out for. All right, yeah. I will do just that. It's well worth going for a dig. That's what I'm saying. And Otto, aliens play such a huge role in this franchise, obviously. So what was the approach with regard to practical and CGI and mixing those and sort of choosing which to use where? The whole vibe for the show, was to make it feel as kind of grounded and as real and as visceral as possible. And clearly it's a massive VFX show. I mean, also in dieser UNSC possible, you're trying to do that stuff practically. You're trying Gebäude Dingsbums, da sieht's auch cool aus. So so if we when there was alien action, you've always got a human being doing the movement and doing and that's incredibly supportive for the other actors, but also for the whole crew, to actually kind of to visualize what it's going and the speed at which stuff's going, and just enables the camera to just be a lot more free flowing, and hopefully the visual effects on this show are just that they are, well, you guys can be the judge, but I think they're out of this world. They're incredible, and the creatures that we've got in there are really exciting and incredibly kind of really hold up to that sort of that intensity of the close-ups and the action, and I mean, you're with them, you're totally with them. It's amazing. It's very exciting stuff. I know we've just got a few minutes left. I want to come back to my Spartans here, Pablo Bokim and Natasha Kolsak. Vehicles are also a huge thing in the Halo universe. The Warthog, the Ghost, all these vehicles. Did you guys get to have any fun shooting with various vehicles, be them prop or actual functioning vehicles throughout the course of this show? Absolutely, we got some serious Warthog action in there. There's definitely a bunch of Warthog driving scenes, and the Warthogs are actually amazing machines. A lot of fun to drive, incredibly capable 4x4. They drive fast. They're exciting mobiles. But that's one of the challenges of the project in general, is that obviously all of the tech that we're dealing with, whether it's the vehicles or whether it's the weapons, is future tech. So it doesn't actually exist, I'm used to shooting military movies where we use real weapons, and you get trained with real weapons, and they actually fire, and so you get a feedback from them. Manchmal, and one of the challenges of this is trying to figure out how to make future tech look believable and look as engaging and real as real stuff, ballistics that you would be using on set in another movie. So it was one of the challenges, but it's a great challenge, and I think it came out looking amazing. For me, it was good times. I can, sit here and tell you that I am now one of the few brothers in science fiction that has his own spaceship, okay? Which I'm very proud of, all right? Not too many brothers flying spaceships in sci-fi. And I mean, when I saw that thing and I sat in that seat, I was like, what is this moisture in the corner of my eye? Oh. What is that? It was a powerful moment. So yeah, good times. Kiki, Steven, and Otto, any of you, the one other sort of pillar of Halo I can't end this interview without touching on is the music. Halo is so iconic with its music. So how has the sound design, the score, how have you all approached that for the purposes of a television show? One of the nice things is we have such a huge library of assets, but like everything, whether it's sound or the visual, it's all about taking that baseline and then making it really work and feel believable and sort of have the voice of the show.
And so, you know, familiarity with sound effects is super critical, because so much of your experience with the games, right, is the sound and the sound effects. So for sure, you'll hear a lot of those. On the score, we have a amazing composer on board named Sean Callery, and he's been doing an original composition for the show, but also integrating some familiar elements as well. So again, the idea of how do we make sure we're grounded in Halo, but we do want the show to have its own voice, and so much of the score is about supporting what's happening in the story, and that should be bespoke, because some of those story elements are bespoke. All right, before we go, there are a couple of fan questions that we have queued up here, ready to go. The first comes from Daniel Prindle, who asks, what is your favorite Halo weapon? So I want to quickly go around the table, whether it's if you have played the games, you have a favorite weapon in the game, or maybe just from the set, one of the prop weapons that you just thought was super cool. I guess maybe we'll start with Pablo on this one, the Master Chief himself. I mean, the battle rifle, come on. Bokeem, I don't know if Soren has a specific weapon of choice, or if you just personally have found one weapon or another particularly appealing on set. Long barrel 44 with armor-piercing rounds. Natasha Kolsak, Riz. Does Riz have a favorite? Do you have a favorite? Riz's favorite is her Magnum pistols. My favorite is the Covenant Needler. See, yes. Good choice. That is a good choice right there. You know, Cortana can't really pick anything up. Right. So, you know, she's just getting into the network. But yeah, no, the Needler, I mean, if I could, Needler would be it. It's just gross. It's just gross. Yeah. And finally, we'll kind of end on this. This question comes from Bloomin, who asks kind of what each of you've touched on this, some of you have touched on this already, but what did each of you do to prepare for the role? Whether, you know, we heard about Halo Boot Camp, we heard about some weighted vests. Na komm, da hat wohl einer die Reihe every gespielt. actor has their own unique approach to any role, and Halo is this thing where it's already a big deal in one medium, and you're bringing it to a new one. So I want to go around here. Let me start. We'll go kind of right back to Jen Taylor on this one. I don't know. You were probably the most prepared coming into this. I spent 20 years preparing for this role. Yeah, I did a lot of research. I've been researching this for a long time, so I felt really, really ready to know. What did I do? I didn't get to do any of the fun physical stuff, because why would I do that? So I jumped. I just jumped. I said yes, and I jumped. That's how I prepared. Natasha Kolsak, how about you? How did you prepare for this role? I bought an Xbox and all the Halo games, Ja, but nice. I didn't get through them all. And I read some of the the graphic novels as well. But mostly for the character, it was about physical training, and that was really the crux of it. It was just so much training, so much. Bokeem, how about you? I did a lot of drinking alone, which was very helpful to get into the mind state I needed to be in. Lots of apple juice. Every actor has their own way. Natasha McElhone, how about you? I did a ton of research on AI because I just das ist die thought knackende. being able to build a superintelligence was something I should know. Obviously, in the context of our time, and you know, it's Ja, da muss man ein bisschen not nearly as aufpassen. advanced as the Halo world, but Ja, ich mache mal lieber ein bisschen leiser, ne? some sort of knowledge of that. Wenn die Leute die fragen, guckt mal die angepinnte Nachricht an, wann Lego Star Wars losgeht. Da habt ihr eure Antwort. Hallo Hering. In 4 Minuten kommt ein neues Thema. Warte mal, ich habe das noch in der Zwischenablage. Oder? Nee, habe ich nicht. Erfährst, bist du noch da? Kannst du noch mal reinposten, diesen Plan, den du hattest mit Ninja Turtles und so? Danke sehr. Yeah, I definitely immersed myself in that. And Pablo, finally, how about you? The Master Chief, John 117. What was the preparation like for you from either a research, physical perspective, etc.?
Yeah, well, I won't bore you with too much of it, but it was wide-ranging. Obviously, the physical side, just getting in shape and staying in shape, eating more food than you'd ever want to eat in your life, and constantly in preparation and then on set. Then obviously the military training. I came with a background of military training from prior projects, which kind of gave me a depth of understanding there. But I think the biggest point of research and preparation I'd like to highlight was my entry point to this project, and the thing that kind of brought me to it, which is, when I first came to this, I knew of Halo sort of peripherally. I'd played when I was a teenager, but not much. And when I was asked to do it, I sort of got back into it. And the first thing I was struck by was the depth and the scale of the mythology and the lore. And for me, I'm a storyteller, and the way that I approach any project, or the thing that draws me into any project, is story, good story, right? And whether it's a video game or whether it's a science fiction, it has to be good drama. And what I was struck by, and that's what we want to do with this show, is we want to transcend, the genre of science fiction. We want to transcend the fact that it's a video game coming to the screen. We just want to be a great TV show, right? And the best way to do that is have a great story and have a lot of story to draw upon. And for me, that was the thing that I was struck by the Halo universe from the very beginning. Is I started, I watched all the cinematics for Halo 1 through 5, obviously, to get a sense of what had already been established in the video games, but then researching the actual mythology, like starting to read about the timelines of all of this stuff and where it went. There's 17 novels. I obviously didn't read all 17 of them yet, but the amount of material that's there is so exciting, and it's what excites me the most about going forward, right? Is that the amount of mythology that we have to pull from for subsequent seasons is such a gift, and so that's the thing that I'm the most excited Als ob die eine nur sich vorbereitet hat und die Spiele gespielt hat. Ja, ein bisschen schade, ne? For your time. Halo coming to Paramount Plus March 24th. We have a date. I'm so excited to watch this show. Thank you to Kiki Wolfkill, Stephen Kane, Otto Bothurst, Pablo Schreiber, Natasha McElhone, Bokeem Woodbine, Natasha Kolzak, and Jen Taylor. Some of the stars and some of the behind-the-scenes folks of Halo. For more on all things Halo, whether it's the game or the show, keep it right here on IGN. Alright. Mir gern dazu noch ein bisschen mehr neues, Halo coming to Paramount Plus on March 24th. Neues Filmmaterial gewünscht. Be sure to check in on IGN next month to see our set visit coverage of the show and so much more. But right now, IGN FanFest is presented by Elden Ring, the brand new From Software game launching February 25th. Can't wait for it. Let's take a look at the legacy of the Soulsborne series and how it influenced the world design, boss fights, and co-op in Elden Ring. Sind da Leute hyped drauf auf Elden Ring von euch? Gibt ja viele Leute, die so richtig in den Souls-like-Spielen Dark Souls Prepare to Die mantra was a badge of honor for those willing to accept the challenge that lay ahead. While absent from Demon Souls and future Soulsborne games, that slogan really embodied the notorious difficulty that lured some in and pushed others away. But the Soulsborne series has so much more to offer for those willing to give them a chance. And the same holds true for Elden Ring. But if you are still put off by the franchise's legendary difficulty, I have some good news. According to series creator Hidetaka Miyazaki, more players than ever before should be able to finish Elden Ring thanks to the level of freedom the Land Between's open world design encourages. So in celebration of its upcoming release, we're taking a look at how the Soulsborne series influenced the open world design of Elden Ring. Presented by Elden Ring. The Soulsborne series is known for crafting sprawling, interconnected worlds stuffed with personality. Whether it be the Nexus, Firelink Shrine, the Hunter's Dream, or that special feeling you get when you realize you can kick that ladder down after the Taurus demon fight, giving you easy access to a bonfire, the worlds all just seem to make sense with how they all manage to fit together logically. And judging by what we've seen of Elden Ring, the lands between are no exception. And yes, I'm sure it's still full of poison swamps that'll make the Valley of Defilement and Blighttown blush.
But don't let that discourage you. Based on a recent preview from IGN's Brendan Graeber, Elden Ring's open world allows players the freedom to progress at a leisurely pace. So if you get stuck somewhere, relegate it to a mental note and come back later after you've managed to scrounge up some better gear. There's plenty of things to find and do in the open world, like discovering different dungeons, finding crafting supplies, discovering new weapons and armor, and so much more. There's no set way to play Elden Ring. According to the IGN preview, the game expects you to forge your own path through the lands between, and the same holds true for how you deal with bosses. A lot of the encounters are optional, so if you get stuck somewhere, experiment. Unless you're broken like me and force yourself to defeat any enemy that comes your way, no matter how long it takes. Looking at you, Demon of Hatred. But again, the choice is yours. Whether you want to brute force it or come up with other creative solutions, Elden Ring rewards exploration and experimentation. It's all about freedom. There's also a special kind of joy that comes with discovering a brand new area or boss you didn't even know existed because they're not on the game's main path. To this day, I'm still baffled that the Gwendolyn boss fight in the original Dark Souls was optional, which of course reinforced that part of my brain that said, yes, you should explore every nook and cranny from now on, a habit I plan on maintaining in the lands between. And when all else fails, there's no shame in calling in a friend to lend a helping hand. And according to Miyazaki, the team at From Software reduced the number of hoops players need to jump through in order to enjoy multiplayer. Long gone are the archaic days of Bloodborne's ringing bells. So embrace the co-op and ride coattails to victory. We won't judge. But say you want to rely on your own expertise but still need a little bit of a helping hand. Then check out Elden Ring Spirit Summons, allies that can assist you, available at your beck and call, not entirely unlike asking for help from NPCs in Dark Souls. The legacy of the Soulsborne franchise is one fraught with failure, triumph, and all sorts of strange body gestures. Witness the next part of that legacy for yourself when Elden Ring comes out on February 25th for Xbox Series X, Series S, PlayStation 5, PC, PlayStation 4, and Xbox One. And for more on all things Elden Ring, stay tuned to IGN. Ich bin echt gespannt, ob da die Open World so ganz gut a brand new klappt. side-scrolling, arcade-inspired beat-em-up game this year, and it's called Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Now, between the armies of foot soldiers, iconic mutant bad guys, and the evil Shredder himself, those turtles are gonna need all the help and pizza they can get. And luckily for them, that's exactly what they're gonna get right now. Let's take a look at Splinter, the brand new playable character joining the fight in Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Plus, the debut of a brand new stage and your first look at Xbox gameplay. Danke, Kiki. Yeah. Es gab doch schon mal so einen Sidescroller von den Turtles, der gar nicht so lange oder alt ist, oder? So irgendwie 2017 oder sowas rausgekommen ist, oder? Ich glaube, der war auch schon ganz cool mit so einem Vierer-Koop und so. Fast so wie bei den alten Gameboy-Games. Ja, irgendwann vor ein paar Jahren kam, glaube ich, auch noch mal so ein Teil raus. Oder irre ich mich gerade? IGN FanFest is presented by Elden Ring. Explore a new world created by Hidetaka Miyazaki and George R.R. Martin. Available on PlayStation, Xbox, and Steam on February 25th. Und danke sehr nochmal, Kiki. Vielen, vielen lieben Dank. IGN is your go-to for the latest and best in games, movies, and television. And with over 50 million IGN subscribers, you're in good company. Oh, we're shooting turkeys! Thanks to your help, we've raised over $100,000 for charity. Auf dem Super Nintendo war das Beste. Brought you and creators the world Habe ich halt nie over together gespielt. for Aber glaube events ich, dass das like spaßig ist mit ein paar Gamescom and Leuten. DC Fandom. Brenton Thwaites here. I play Dick Grayson. And made your voices heard. You voted almost 30 million times in our best video game of all time and Super Movie Madness tournaments, and posted over 40 million times on IGN's message boards. The chat must flow.
Catch our unending stream of up-to-date news and so much more over at IGN.com or subscribe to IGN on YouTube. And check out IGN Games and IGN Movies and TV for deep dives into your preferred pop culture. Plus, IGN guides to get help on veritably any game from our team of experts. No matter where you are, IGN.com, YouTube, Twitter, Facebook or Instagram, IGN has you covered. Und gewonnen Steel Odyssey. Hallo. Jetzt wird erstmal Werbung gemacht, okay. Boah, das dunkle Magier-Mädchen. Die Rotpanzer-Kissen-Dings. In a world with non-stop news Ja, sehr schön, Steel Odyssey. Star Wars, you need a show with accurate reporting, hard-hitting commentary, and me, Akeem Lawanson, host of IGN's news show, The Fix Entertainment. Whether it's the latest superhero scoop, film fiasco, or anime announcement, I'll be here covering all the breaking movie, TV, and streaming news that matters most to you. Make sure to catch The Fix Entertainment on IGN for your fix of entertainment news. Let's drop it. Yo, welcome back to IGN FanFest. Now, last month, we learned that one of the biggest games of the year, LEGO Star Wars The Skywalker Saga, is finally launching on April 5th. But, you know, since we don't want to make you wait that long just to see more, let's get an exclusive behind-the-scenes look at the making of the game and then talk to its creative director to see if we can get him to spill some of the secrets of the Skywalker Saga. Okay. I've been a massive fan of LEGO and Star Wars since I was very young. There's lightsabers, there's spaceships, there's weird aliens. It was just a privilege to be able to work on the game. It's just a franchise that spans all generations. Max Reborn-sized Noodles waren das, oder? As soon as we started talking about doing a new LEGO Star Wars game, the ambition swelled because as fans, we love all the movies, and to have the opportunity to tell the whole saga from episode 1 all the way through to episode 9, we knew we had to take it further than we'd ever been. We started off by having regular meetings with LEGO and Lucasfilm, discussing just everything about the visual design of Star Wars, what makes a Star Wars game, how we might integrate LEGO into this game. They gave us access to all of their libraries, which was the greatest thing to be able to dig into. The storytelling throughout LEGO Star Wars is incredible and filled with jokes and funny moments, because in a LEGO game, we have freedom. You can use the humor and we can spin it. So Han Solo is still being Han Solo, but he might have a banana instead of a blaster or something like that. We knew we needed to refresh the game and get something that felt familiar but reinvented. The systems, the frameworks we put in place to enable us to do that over like 100 different gameplay mechanics and all the different systems that make up that game. Real-time processing on the voices. So when you pick up a helmet and you put it on, your voice changes to sound like you're a stormtrooper. Well, looks like you've got a stormtrooper problem you should look into. We're putting a lot of emphasis on the lighting and the environments. We have something like 12,000 materials that were generated for the game, 20,000 unique models, and 26,000 textures. If you're a fan of LEGO Company's work, you'll be amazed at the resolution and the amazing work that the models team have done. We get to recreate all these iconic designs, literally brick by brick. We built the ships entirely out of LEGO bricks. So that's not just the exterior of the ship, that's the interior, so you can land inside these ships and walk around in an environment entirely made out of LEGO bricks. If you were to build one of our capital ships in real life, it would take millions and millions of bricks. We've designed some of the characters that don't exist as physical models. What we would do is we'd look at the film reference and we'd take existing LEGO creatures and characters that are similar, and then what we end up with is something that is as accurate as we could make it
Take the Bantha, for example. So it's just really true to Lego IP, and it's really true to the film IP. We wanted an evolution, I suppose. So what we've done is try to keep what's familiar, but really add something a bit more modern in, a bit more fresher. One of the things we've done in this game is we've gone for a third-person camera. With the blaster combat in the game, we really wanted to make it feel more visceral. Now when you use the blaster combat, we bring the camera down, we get into this like third-person perspective, and it just really makes you feel like more in the action, which is pretty great. Using the Force is a huge part of the game. The Jedi, the Sith, they all have this Force power where they can literally pick objects off the floor. Es war Vader, oder? Vader gegen die Droiden. We really took advantage of that Force power that we haven't done in previous games. Was ist you das can da fly links? into space and there's like just interactions that'll happen. Giant ships, like a Star Destroyer coming in. You can try and fight it and you gotta defeat it and you can capture it and take it over. I think when we're making these games, we think about the fans a lot. So there's a few Easter eggs in this game, some stuff that we're really excited to get in. You can switch all the weapons so that it's mouth noises. So you can be like, zhuang, zhuang, woo woo, pew pew. And of course, you might have heard of a little thing called mumble mode. So mumble mode is basically how the old Star Wars games were. We had to rely on animation, expression, and these sort of mumbles that mimicked the speech. It goes. Huh? Remember? Seeing your work put together on a scale like this really makes it feel like it's something special. This is the ultimate experience of going everywhere in the universe as whatever character you want and really being in Star Wars. And I can't wait for players to see the hard work. It's been a really ambitious project. What they've achieved, they should be rightfully proud of. Da waren doch schon mal ein paar neue Sachen dabei. Das gefällt mir. Aber was war das denn links bei Endor, bei dem X-Wing? Da war links irgendwie so ein blaues Item, was man sammeln konnte. Gucken wir gleich nochmal an. 9 movies, 45 years, and millions of Lego bricks later, Lego Star Wars The Skywalker Saga is almost here to bring it all together on your favorite video game console. Here to tell me more is Jonathan Smith, head of production at TT Games. Thank you so much for joining us, Jonathan. It's a huge pleasure. Great to see you. Thank you. So you've been with Lego and Star Wars for so long. I cannot wait for this game. This is the culmination of so many different aspects of the Star Wars and video games and toys coming together. One of the things that I really love about what we've seen so far about this game is that combat seems to be on a completely different level than we've seen before. It appears there's a lot of refinements, especially specifically to the lightsaber fighting. Can you tell me a little bit about how combat's evolved in the new Lego Star Wars game? Yeah, sure. I mean, everything is new. We've had the opportunity to build this game thinking what would be great now. Forget about the past. Let's take advantage of every element of skill and piece of technology we can bring to bear to make the ultimate Lego Star Wars game now. And when we look at those movies, there's a lot of fighting. And there's a lot of cool fighting. So the first question we asked ourselves was how to make combat more exciting, more intense, feel more personal than you've ever had it in any Lego Star Wars game previously. And for the lightsaber characters, it's really important that we've moved the camera to put you closer to the characters so you really feel the intense impact of every blow. We've also added a combo system, new counter moves, and a new mechanism for boss encounters, big lightsaber duels that really get you right up to the enemy. I really love that because these are, it's a very difficult sort of balance to find a way to make these games feel intense and personal, but also kind of fun and toyetic. So it's really, really cool to see that approach taken specifically to the lightsaber stuff. I mean, every single person who loves Star Wars loves it for different reasons, but I think everyone agrees that lightsaber fights are one of the coolest things in the history of film. So seeing that in a game with a little bit more playability and control is really, really cool. Now, this is obviously like built from the structure of, so much of what your team has done in the past with the Lego Star Wars games. But there are a lot of the original aspects of these games, the complete saga, the Lego Star Wars games that I grew up playing. How are these levels brought in
to the new game, to the new engine? Like, what is the sort of level of bringing those things back into the current form now, or are you building them completely from scratch this time around? It's all new. We started again. Of course, we have the memory, that feeling, as you say. We played those games for hundreds, thousands of hours now, so we know what a Lego Star Wars game feels like. But we built everything afresh because we've learned so much over more than a decade of making these Lego games. There were new things we wanted to try, and a bigger canvas than we've ever had before with all 9 movies. So while we remember those great levels from the previous games, everything here started from a blank sheet of paper and looking carefully at the movies and asking the question, what would be the best way to bring this action to life? One of the things I saw from the trailers is it seems like there's even more sort of rideable vehicles. I guess we could call them, I don't know if we want to call a Tauntaun or a Dewback a vehicle, but I guess that theoretically they are, right? And we've seen AT Walkers. Yeah. You don't need a license to jump on board them, so no, it's absolutely fine. The creatures, the ride-ons, the big ships, the small vehicles from the single trooper aerial platforms in Theed from episode 1 through the land speeder in Mos Eisley, Mos Espa, and the Jundland Wastes in episode 4. We've got hundreds of different ways to get across the big environments that you'll find yourself in this game. You talked about the levels from that original game, and we do have action set pieces, choreographed moments of high intensity action and chases in this game. But a lot of what you'll do in your pursuit of the story and beyond is to explore open planetary environments and spaces within spaceships that we built entirely out of Lego. So there are all kind of ways to traverse all these different spaces that we have in Lego Star Wars, the Skywalker Saga. Let's talk about co-op, because co-op has always been one of my favorite elements of these games. I've seen co-op in the Lego games evolve throughout the years between single screen and split screen, and then we've had the thing that's sort of like the kind of clockwork camera angles and stuff like that. How are these levels or these areas scaled for 2 players? Because I love to play these games co-op, and they've always scaled well for sort of people of all ages. So what was done this time around to sort of advance that? It's been a critical part of every Lego game we've done right from the very start, although we have approached it in different ways. But having people play together, and I think in particular with a Lego game, having people of different ages play together, be it older and younger siblings, but in particular, parents and children, has been something we've been able to really focus on and have again with Lego Star Wars, the Skywalker Saga. So the whole game is playable in co-op. You'll pick up as different characters. It will work with a straight split screen. The dynamic split screen that you're talking about was something that we experimented with for a while, but we've gone to a fixed split screen now for this game. And the areas that you'll explore are generally quite large. There are set-piece duels and highlight, showcase, choreographed sections which bring the players very closely together. But also there are quite large spaces, like the whole of Coruscant, or large cities on Tatooine or Theed Palace, another large environment, where you'll be able to split up and explore and discover all the secrets that the game has to offer off the beaten track. So how does that work for sort of like the legacy features, stuff like True Jedi, collecting enough studs in each level? Is that stuff coming back, or have you kind of looked at that and kind of flipped it over on that end too? So the reasons for having many of those old features that we had, the reasons for having depth of collectibles and rewards for playing the games increasingly skillfully, rewards for experimentation, that the incentive remains the same, but we have freshened up our approach. And I think we're very closely this time immersed in the Star Wars universe. So we don't have gold bricks, but we do have shimmering, attractive, secret, hidden Kyber bricks that you'll be able to collect across the whole game, both through progression with the story and also off the beaten track, in the hubs, in out-of-the-way places, by completing challenges and side quests and extra bonus missions.
You asked about True Jedi. Yeah, similarly, we're going to encourage people to replay the levels and get extra rewards, but now through setting them specific challenges that they can undertake, as well as having, we do still have mini kits, exactly as we had them before, so you can collect those, because collecting and then unlocking more vehicles for you to play with, more spaceships for you to fly with, and more characters for you to control and take around through these wonderful spaces is still core to what we're trying to offer here. We got a glimpse at what looked to me like a galaxy map of sorts in one of the recent trailers, which makes it seem like players will be able to hop from planet to planet. Obviously, in the original trilogy game, we had the kind of the Cantina hub linking everything together. Tell me what this is all about. The galaxy map looks so cool. I think everything you were imagining, was in our imagination when we thought of being able to travel across the Lego Star Wars galaxy to bring that entire space to life. So we've got 23 planets, and you can, through the galaxy map, fly from one to the other, land on that planet in one of 28 different landing zones. And the story will take you in a progression from planet to planet, from location to location. There'll be gameplay on the planets, in the open hub areas, and then through levels as well. And that takes you, as well as on the planets, through space. So there is gameplay out in outer space, beyond the planets. There are all kinds of missions that you'll undertake in the local space environments as you skip around. Again, pursuing the story, you can choose whichever of the sagas you want to start, be it episode 1, episode 4, or episode 7, and unlock new story that way. Or you can choose, as you unlock new planets and new spaces, to go back and explore in free play, to take control of different ships and characters. There's so much for you to discover in LEGO Star Wars, the Skywalker Saga. And yeah, the galaxy map and the data pad that supports it is going to be a central repository of information and tools to help you get the most out of discovering that huge space, our biggest ever game. Yes, that's my response. I'm just very happy about that. Okay, so I'm gonna get in a little bit more detailed here. The Lego games, for me, one of the coolest things about them is they've recaptured that sort of feeling that I have collecting Star Wars toys, right? Like there are just tons and tons of different minifigs and characters and ships and stuff that you can unlock. This is, for pretty much every Lego game you've made, there's been a deep roster, whether it's Jurassic Park or Indiana Jones, characters that are in the back corners end up playable in these games. Star Wars, especially for what you guys are taking on, which is 9 films, has some of probably the biggest roster of anything in history. How did you attempt to get as many characters as you could in there? How did that process work? I mean, always, because we love, like you, these characters, these stories, these worlds. There's a huge amount of passion and love that means we want to put them all in our own hands and in the hands of players. And we've got an incredibly talented and hard-working team who have been working now for years with scrupulous and incredible attention to detail to really get the most out of the characters that are available. And there are hundreds of characters available. Now, we have to balance in some of those discussions the exuberance of a team who really would like to create every single individual that's ever been seen on celluloid in any Star Wars movie ever, with the sort of practicality and a player's sense of, look, there's a point where I have to finish the game. And there's a point also where we want to make sure that these characters are meaningfully differentiated from each other. But that has enabled us to go within the scope of this, our biggest ever game, really deep. I mean, even as we've been split up now for a while, working from home primarily, I think I was able to sense the disturbance in the Force as though a million voices had cried out in delight at the moment we confirmed that we did actually have Yaddle playable in the game. And the design piece, such as the intensity of feeling from amongst the team when we had that approved, that I could sense it all the way from home. We've got fan favourites from previous games as well. Of course, the Gonk droid, the G&K Power droid is an important, iconic character in any LEGO Star Wars game, and we'll go even further than that. This game is
stunning. Like it's gorgeous. I didn't expect anything less, but it seems like it's really taking advantage of, you know, the power under the hood of the new consoles and PC and stuff like that. Tell me how this game came together visually, because I know you're trying to strike that balance between something that looks like a shiny little, you know, piece of plastic toy, but then also something that's epic and grandiose and gorgeous. I mean, it's simply the incredible work and talent of hundreds of people for a very, very long time, starting at a foundation with some of our amazing technology specialists and engineers creating new rendering systems that really make everything look better than it's ever looked in a LEGO game. This was the right time for us to go back to Star Wars with the power of next generation consoles as well, and really give you vistas and effects that we've never been able to do before. But building on that then is the work not only of the character modelers who have sweated, again, you know, every detail of bringing these figures to life, every seam. There's new effects now weathering the characters dynamically so that the sand that they walk through actually appears on the physical models. And then the skill of all the artists and all the effects that go on top of that to make it all fit together and seem of a place. So you know you're in a LEGO world, and yeah, it looks spectacular and it gleams where it should, but it also feels still LEGO. The things that are made out of plastic bricks still have that connection that you have as someone who's picked these bricks up and played with them yourself. They still have the same meaning. It's a feat of technology, aesthetics, skill, creativity, and just hard work. Jonathan, thank you so much. This is everything I wanted to hear today. This is actual, real, palpable excitement coming from me because I love this series. I love these games and I love LEGO, and I'm super excited to see it all come together. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga comes to PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, and PC this April. So for all things LEGO Star Wars and video games, stick with IGN. And thank you so much, Jonathan. Alles klar. Pleasure. Thank you very much, Brian. So, ein bisschen überzogen, ja. I'm a Jedi, like my father before me. So be it, Jedi. Thanks, Brian. Earlier this month, Shenmue, the legendary video game series, became a legendary Adult Swim animated series when Shenmue... Okay, jetzt machen wir das so, weil ich will mir jetzt den zukünftigen Part von dieser Show nicht mehr anschauen. Ich bin zwar interessiert an Sonic, aber jetzt auch nicht so sehr. Deswegen, wer das jetzt angucken möchte, dem tue ich jetzt hier diesen Twitch-Link rein. Man kann das Ganze auch gerne bei YouTube schauen. Denn wir schauen uns jetzt nochmal kurz ein paar Szenen daraus an, würde ich sagen. Aus mit dem Buch. Ja, das jetzt nicht, aber ne, die Leute, die halt jetzt Bock darauf haben weiterhin. Ich wollte halt das Lego Star Wars Ding angucken. Und ich wollte das jetzt auch nochmal, warte mal. Wir gehen mal hier rein. Nein, das ist ja, muss ich, okay. Ja, es muss ungefähr passen, ne? Was ich mich gefragt habe, ist, in dem Interview hat er da gesagt, dass tatsächlich nur ein Fixed-Splitscreen drin ist und kein dynamischer. Das würde ich ganz gerne mal nachhören. Wann war denn das genau? Because we love in the back corners end up playable in these games. Star Wars, especially for what you guys are taking on, which is 9 films, has some expect anything less, but it seems like it's really taking advantage of, you know, the power under the hood of the new consoles. And I was able, incredibly talented and hard working. Das war da. I mean, always because we love. Ja, hat er. Ja gut, wenn es sowieso mehrere gehört haben, dann brauche ich es auch nicht nachgucken. Aber dann gehen wir nochmal an die Stelle, wo die mehr oder weniger neues Gameplay gezeigt hatten. Das finde ich aber ein bisschen schade, oder? Dass es nur den Fixed-Koop-Modus gibt, wo man dann halt wirklich in der Mitte einen fetten Strich hat und dann sagt man, links ist Spieler 1, rechts ist Spieler 2. Finde ich ein bisschen schade, dass man diesen dynamischen nicht drin hat, weil den fand ich zumindest für manche Level eigentlich sehr cool. Muss ich sagen. War dann gut. To make you wait that long just to see more, let's get an exclusive behind-the-scenes look at the making of the game and then talk to its creative director to see if we can get him to spill some of the secrets of the Skywalker Saga. Gibt's keinen Online-Multiplayer? Glaube ich nicht. Der ist der Frage in der Hinsicht auch sehr ausgewichen.
Und ich fand es interessant, er hat erwähnt, da sieht man mal so ein bisschen, was die für eine Vorstellung haben, wer da spielt. Denn er hatte gesagt, ja, wenn man dann Geschwister hat oder aber Eltern und ein Kind spielt zusammen und so, ne, die beiden Beispiele hat er genommen. Ich glaube, die haben nicht so die Awareness, dass das auch quasi normale Menschen so irgendwie 14 bis 30 spielen, die dann einfach Bock haben, das mit einem Kumpel zu zocken. Sondern die denken ja, das ist so ein Family-Ding. Das ist so Only-Family-Ding. Was ein bisschen schade ist. Spielst du nicht mit deinem Vater? Nee, leider nicht. And Star Wars since I was very young. There's lightsabers, there's spaceships, there's weird aliens. It was just a privilege to be able to work on the game. It's just ein paar neue Szenen sind dabei auf jeden Fall. Spans all generations. I'm gonna make the jump to light speed. As soon as we started talking about doing a new LEGO Star Wars game, the ambition swelled. Because as fans, we love all the movies. And to have the opportunity to bist du in der Bubble? Bei den anderen Leuten stimmt das so. Ja, das ist schon klar, dass ich da bestimmt in der Bubble bin. Aber ich glaube, das ist eine nicht zu unterschätzende Käuferschaft, die man da einfach links liegen lässt. Ich glaube nicht, dass das ein Spiel ist für nur Mama, Papa, Kind und kleiner Bruder, großer Bruder oder kleine Schwester, große Schwester oder so. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, das so zu machen. Tell the whole saga from episode 1 all the way through to episode 9. We knew we had to take it further than we'd ever been. We started off by having. Ist eigentlich was neu? Das hier, ne? Das sieht Battle of Naboo. Aha. Main Intro, das ist hier irgendwie Episode 1 ist es teilweise, ne? Aber warum sind das nur 5 Sachen? Tatooine. Alter, guck mal, wie geil das hier aussieht bei Naboo. Da ist man da irgendwie mit Jar Jar mit dem Bongo-Dings durch den Erdkern gefahren, geschwommen, wie auch immer. Und dann steigt man da auf Theat. Das sieht ja richtig cool aus. Meetings with Lego and Lucasfilm discussing. Hier Tantive, dann hat man Tatooine. Hub mit Intro, da wird man dann in die Hub-Welt reingeworfen wahrscheinlich bei Tatooine irgendwie, ne? Dann hat man eine Mos Eisley-Mission anscheinend. Princess Rescue. Todesstern, Müllpresse. Ja, wie ein Local Space. Anscheinend kann man da auch irgendwie drüber hinwegfliegen, oder was soll das heißen? Local Space hört sich so ein bisschen so an, als wäre das kein eigenes Level, sondern eher so ein bisschen, da kann man so ein bisschen erkunden gehen. Ja, wie ein Tempel und dann nochmal Battle of Yavin 4. Just everything about the visual design of Star Wars. 5 Level pro Film, da hatte ich 6 im Kopf. How we might integrate Oh, mit Rose und den coolen Tieren. Lego into this game. Da bin ich immer gespannt, wie das Level sich spielt, das Battle of Naboo. They gave us access to all of their libraries, which was the greatest thing to be able to dig into. Man kann aber irgendwie mit den Büsten interagieren. Das ist Episode 2 Obi-Wan, glaube ich, oder? Den man da spielt. Ja, sah, glaube ich, so aus. The storytelling throughout LEGO Star Wars is incredible and filled with jokes and funny moments because in a LEGO game, we have freedom. You can use the humor and we can spin it. Naja, erfährst. Han Solo is still being Han Solo. Das ist der Count, ich glaube, oder? Instead of the blaster or something like that. We knew we needed to refresh. Wie da auch das kleine Lego-Logo drauf ist. Something that felt familiar, dass man sich auch bei Otto Gunga umgucken kann, finde ich aber auch ganz cool. Guck mal, wie perfekt pausiert. The systems, the frameworks we put in place to enable us to do that over like 100 different. Na gut, das ist irgendwo auf Tatooine. Gameplay mechanics and all the different systems that make up that game. Real-time processing on the voices. So when you pick up a helmet and you put it on,
your voice changes to sound auch like eine you're coole a Sache. stormtrooper. Well, looks like you've got a stormtrooper problem you should look into. We're putting a lot of emphasis on the lighting and the environments. We have something like 12,000 materials. Das ist Akto, ne? Da sind diese Einwohner, ja. That were generated for the game. 20,000 unique Das schien mir auch die Open World von Akto zu sein irgendwie. Das ist Coruscant. And 26,000 Das ist Takodana. If you're a fan of Lego Company's work, you'll be amazed at the resolution and the amazing work that the models team Optisch aber schon schön, ja, das auf jeden Fall. Das wäre jetzt mal interessant. Die erzählen ja gleich, dass sie manche Figuren auch gebaut haben aus irgendwie Teilen, die es so nicht richtig gibt. Und also die Figuren gibt es nicht richtig. Und dass sie sich dann quasi versucht haben, so ein bisschen diesen Lego-Stil anzueignen und so, ist eigentlich ganz cool. That's not just the exterior of the ship. That's the interior, so you can land inside these ships and walk around in an environment. Das hört sich ja auch so an, als würde man hier wirklich auf jedem größeren Schiff irgendwie landen können. Da zeigen sie auch gleich so einen Lucra-Hulk. Entirely made out of Lego bricks. If you were to build one of our capsule ships in real life, it would take. Glaubt ihr, man kann da reinfliegen? Also meinen die auch dann so ein? Das ist schon krass. Take millions and millions of bricks. We've designed some of the characters that don't exist as. Ja, diese Droiden-Kontrollschiffe da, Erik. Ist es diese Schlange aus Episode 9? Ja, oder? Physical models. What we would do. Aber die ist ja auch in der Open World einfach. Und das ist jetzt anscheinend auch Tatooine, oder soll das dann Passana sein? Salak Pit. Jundlandwüste. Nee, das ist. Ist die Schlange, weiß einer, wie die heißt? Die Episode 9 Schlange? Crate-Drache? Aber dann muss es ja so ein Mini-Crate-Drache sein. Is we look at the film reference and we take existing Lego creatures. Guck mal, aber hier sagen sie es, ne? Die haben jetzt hier so einen Ratar genommen. Den gibt's schon als Figur und haben dann das versucht irgendwie. Weil den da gibt's doch bestimmt nicht, oder? Woolamander. Ja, habe ich natürlich gewusst, wie die Dinger heißen. As accurate as we could make it. Take the Bantha, for example. So it's just really true to Lego IP and it's really true to the film IP. We wanted an evolution, I suppose. So what we've done is try to keep what's familiar, but really add something a bit more modern in, a bit more fresher. One of the things we've done in this game. Und dass man da rumlaufen kann, finde ich richtig cool. Das sieht optisch richtig geil aus. Und hoffentlich kann man die ollen Gangans mit der Macht die Klippe runterstoßen. For a third-person camera. With the blaster combat in the game, we really wanted to make it feel more visceral. Now when you use the blaster combat, we bring the camera down, we get into this like third-person perspective, and it just really makes you feel like more in the action, which is pretty great. Using the Force is a huge part of the game. The Jedi, the Sith, they all have this Force power. Das muss ja irgendwie im freien Spiel sein, ne? Mit Darth Vader gegen die. Das ist ja auch im Weltall. Ja. Where they can literally pick objects off the floor and fling them about. We really took advantage of that force power. Oh, Obi-Wan kann das auch. Boah, ist der mächtig. Hier, da. Was ist das? Das war ein bisschen sehr weit. We haven't done in previous games. Da ist ein Y-Wing drauf. Das ist irgendwie ein Schlüssel mit einem Y-Wing, mit einer Y-Wing-Kette. Erkennt man jetzt vielleicht im Stream nicht, aber man sieht, dass man, also, Quatsch, eine B-Wing, sorry, nicht ein Y-Wing. Ein B-Wing, Schlüsselanhänger. Schaltet man damit Fahrzeuge frei? Kann man die da so kaufen? B-Wing, sorry, ich hab mich vertan. You can fly into space and there's like just interactions that'll happen. Galactic Empire, warte mal. You can fly into space and there's like Rebel Alliance Galactic Empire. Guck mal, das sieht so aus wie so eine Art Vorherrschaftsmodus oder so. Obi-Wan steht hier oben. Das ist auch irgendwas im freien Spiel, glaube ich. Aber hier muss man ja anscheinend in irgendeiner Form der Rebellenallianz helfen, das Imperium zu besiegen, dass der Balken irgendwie immer weiter zur Seite geht oder so. Like just interactions that'll happen. So eine Art Giant ships, like a Raumschlacht. Star Destroyer. Encounter Joint. V. Dameron.
coming in. You can try and fight it and you go defeat it and you can capture it and take it over. Ah, hier sagen sie ja auch nochmal, man kann dann da reinfliegen und das dann übernehmen Fight it and you quasi. go defeat it and you can capture it and take it over. Ja, das ist schon cool. I think when we're making these games, Also wenn man we sich think dann so about- vorstellt, man fliegt da so durch die Open World oder man ist so auf der Open World und spielt so auf, weiß ich nicht, Takodana. Und dann sagt man sich, hey, komm, ich will mal so ein bisschen rumfliegen, irgendwie zu einem nächsten Planeten fliegen und mir da so ein bisschen die Open World angucken. Und dann fliegt man so los und auf einmal kommt da so ein Sternzerstörer der ersten Ordnung und dann kann man den besiegen und dann da drin landen und dann da irgendwie das Schiff übernehmen oder so. Ist schon cool. So there's a few Easter eggs in this game, some stuff that we're really excited to get. Auch super pausiert, ja. Switch all the weapons so that it's mouth noises. So you can be like, zhuang, zhuang, woo, woo, pew, pew. Das finde ich auch einen witzigen Modus. And of course, you might have heard of a little thing called Mumble Mode. So Mumble Ja, Mode auf is längere Zeit aber, glaube ich, nervig. how Ja, ist die the old Frage, Star Wars games were. Erik, ob man dem entgehen kann oder nicht, ne? Wenn dann, hier stand ja eben gerade, ich will jetzt nicht nochmal zurückspulen, sonst finde ich die Stelle nicht mehr. Da stand ja irgendwas von wegen Encounter, ne? Also wenn dann da steht irgendwie, weiß ich nicht, große Schiffe erscheinen, möchtest du den Kampf eingehen oder so, dass du es dir dann aussuchen kannst und sagst, ey, scheiß mal drauf, ich fliege jetzt weg, ich habe schon 4 Sternzerstörer besiegt, ich brauche jetzt nicht noch den 5. kaputt machen. Dann ist ja okay, denke ich. We had to rely on animation, expression, and these sort of mumbles that mimicked the speech. It goes. Huh? Remember? Seen your work put Ja, 2D, 2C3PO. Aber das ist schon der böse Anakin. Das ist auf jeden Fall auf Mustafa. together on a scale like this really makes it feel. Das finde ich interessant, dass auf Bespin irgendwie ein Boba Fett Bosskampf kommt oder so ein Slave One Bosskampf, oder? Like it's something. Anscheinend. This is the ultimate experience of going everywhere in the universe as whatever character Jetzt die Frage, ist es dann Utapau, wenn man hier Cody spielt? you want and really being. Da ist ein Toydarianer. Und da ist ein, keine Ahnung, wer das sein soll. In Star Wars. And I can't wait for players to see the hard work. Been a really ambitious project. Okay, da war die Grievous-Szene, die kennt man schon. Ich glaube, der Rest ist halt Interview bzw. Sachen, die jetzt schon gezeigt wurden. Da sieht man jetzt nichts Neues, glaube ich. Weißt du schon, mit welcher Episode du starten willst? Vielleicht mit den Prequels? Das ist von 1 bis 9 durch? Habt ihr da eine Reihenfolge, wie ihr das macht? Macht ihr 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9? Oder macht ihr einfach 1 bis 9? Warum ist ein AT-AT hier auf Endor? Auf Endor gab es aber AT-ATs. Das ist schon filmakkurat. Die haben bloß jetzt nie groß gekämpft. Den sieht man aber auch in Episode 6 da rumwandern. The greatest. We had to take it further than we'd ever been. Oh, ganz viele schreiben 1 bis 9, Started okay. off by having regular meetings with Lego and Aber das ist ja schon fast das Interessanteste, ne? Also, man hat hier Main-Intro. Das ist die Szene ganz am Anfang, wo die da im Schiff sind und dann die Drinks kriegen von dem TC-14, heißt der, glaube ich. Aber dann startet hier das Ganze noch davor, wo die noch im Schiff sind und dann da landen, oder? Dann ist man hier im Hangar. Guck mal, das ist ja super interessant. Oder das ist was ganz anderes. Das spielt dann vor Episode 1 vielleicht noch. Dass die quasi die Mission kriegen im Jedi-Rat oder so, dass die dann sagen, hey, fliegt da mal hin, macht das mal und dann fliegt man los und dann landet man da, macht das Federation-Ship da, Level und dann landet man irgendwann im Sumpf. Aber hier steht auch Pre-Episode, Pre-1, Pre-1. Das ist alles Pre. What the fuck, das ist das erste Level, das hier? Das ist Unterwasserlevel? Ha! Okay. Pre-Episode. 1, 2, Pod Racing. Now this is Pod Racing. Guck mal, das sind alles so, das ist unterteilt in irgendwelche Zwischenbereiche, wo man dann irgendwelche Bereiche erkunden kann, die aber nicht wirklich das Level sind anscheinend, nicht die Story-Mission. Das ist Main Intro,
irgendwie normaler Bereich, normaler Bereich, normaler Bereich, normaler Bereich. Und in Gangen City hier in Otogunga nimmt man dann anscheinend die erste Mission an. Und das ist dann Escape the... Wie heißt denn das Ding? Kork? Keine Ahnung. Also, dass man halt irgendwie diesem riesen Fisch da entkommen muss. Ha. Lucasfilm discussing just everything. Nee, dich wollte ich nicht, mein Freund. Lucasfilm. Main Outro. Battle of Yavin, Battle of Yavin. Das kann nicht sein. Von den Bezeichnungen her ist es aber so. Todesstern. Discussing just everything about the visual design of Star Wars, what makes a Star Wars game, how we might integrate LEGO into this game. They gave us access to all of their libraries, which was the greatest thing to be able to dig into. The storytelling throughout LEGO Star Macht man immer ein Stück Intro zwischendurch Pause und kann sich dort umsehen, finde ich gut. Es scheint mir so. We have freedom. You can use the humor and we can spin it. So Han Solo is still being Han Solo, but he might have a banana instead of a blaster or something like that. Das wäre ja auch richtiges Gameplay vorausgesetzt, aber es ist halt kein Level. Es ist kein Level, wo man Minikits und so Co. sammelt. The systems, the frameworks we put in place to enable us to do that over like 100 different gameplay mechanics and all the different systems that make up that game. Real-time processing on the voices. So when you pick up a helmet and you put it on, your voice changes to sound like you're a stormtrooper. Well, looks like you've got a stormtrooper problem you should look into. We're putting a lot of emphasis on the lighting and the environments. We have something like 12,000 materials that were generated for the game, 20,000 unique models, and 26,000 textures. If you're a fan of LEGO Company's work, you'll be amazed at the resolution and the amazing work that the models team have done. We get to recreate all of these iconic designs, literally brick by brick. We built the ships entirely out of LEGO bricks. So that's not just the exterior of the ship, that's the interior, so you can land inside these ships and walk around in an environment entirely made out of LEGO bricks. If you were to build one of our capital ships in real life, it would take millions and millions of bricks. We've designed some of the characters that don't exist as physical models. What we would do is we'd look at the film reference. Die sehen aber gut aus. Take existing LEGO creatures and characters that are similar, and then what we end up with is das haben sie aus dem Pferd gebaut und der sieht immer noch cool aus. Accurate as we could make it. Take the Bantha, for example. So it's just really true to LEGO IP, and it's really true to the film IP. We wanted an evolution, I suppose. So what we've done is tried to keep what's familiar, but really add something a bit more modern in, a bit more fresher. One of the things we've done in this game is we've gone for a third-person camera. With the blaster combat in the game, we really wanted to make it feel more visceral. Now when you use the blaster combat, we bring the camera down, we get into this like third-person perspective, and it just really makes you feel like more in the action, which is pretty great. Das ist dieser Affe aus BF2 aus Yavin 4, ja, ja. Part of the game. The Jedi, the Sith, they all have this force power where they can literally pick objects off the floor and fling them about. We really took advantage of that force power that we haven't done in previous games. You can fly into space. Ich meine, das aber schon mal gelesen zu haben, dass das erste Level im ersten, in der ersten Episode das Fischlevel beinhaltet. Von daher würde das passen. You can try and fight it, and you go defeat it, and you can capture it and take it over. I think when we're making these games, we think about the fans a lot. So there's a few Easter eggs in this game, some stuff that we're really excited to get in. You can switch all the weapons so that Objekte so hochnehmen kann und werfen kann, das ist richtig cool. Ja. Den Modus finde ich immer noch witzig. You might have heard of a little thing called Mumble Mode. So Mumble Mode is basically how the old Star Wars games were. We had to rely
Seeing your work put together on a scale like this really makes it feel like it's something special. This is the ultimate experience of going everywhere in the universe as whatever character you want and really being in Star Wars. And I can't wait for players. Kamera ist aber immer schon sehr nah dran, gefällt mir glaube ich nicht so. Der hat das ja in dem Interview hat er so ein bisschen erklärt, von wegen, dass er das als immersiver empfindet, dass er sagt, dass die Leute da halt sich irgendwie mehr in die Rolle versetzt fühlen und nicht wie in älteren Lego-Spielen einfach nur sehr weit vom Geschehen weg sind und so. Ob das dann besser ist, kann ich nicht sagen, aber es soll wohl halt in irgendeiner Form auch erst passieren, wenn man quasi so eine Art reinzoomt oder halt in so eine Kampfmodus geht oder so. They've achieved, they should be rightfully proud of. Das will ich mir aber nochmal diese Level-Dinger angucken. Wo sind die eigentlich nochmal Size Noodles? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Die habe ich nur einmal gesehen. Look at the making of the game and then talk to its creative director to see if we can get him to spill some of the secrets of the Skywalker Saga. Die war irgendwie noch weiter vorne. I've been a massive fan of Lego and Star Wars since I was very young. There's lightsabers, there's spaceships, there's weird aliens. Ah, Size Noodles. Und der coole Max Rebo. It was just a privilege to be able to work on the game. It's just a franchise that spans. Oh, das ist Episode 8. Wie der olle Luke gegrinst hat. As soon as we started talking about doing a new Lego Star Wars game, the ambition swelled. Because as fans, we love all the movies. And to have the opportunity to tell the whole Kann man nicht spielen, sonst wäre das Spiel unvollständig, ja. Episode 9, we knew we had to take it further than we'd ever been. We started off. 2 Camino Django Boss. Ich glaube, man darf Level hier nicht als als was kann man hier Level verstehen, ist die Frage. Guck mal, hier gibt es auch Episode 2, Pre-2, also ne, zwischen Level 1 und 2 soll das hier spielen. Das heißt aber Camino Django Boss Fight oder Camino Django Boss. Das heißt, man sieht da ja auch, wie Obi-Wan gegen Django Fett Slave One kämpft. Soll das heißen, das wäre dann das eigentliche Level 2, Hunt for Django, das ist das in Asteroidenfeld, wo die dann, wo er den verfolgt. Heißt es, dass es dann in dem Segment halt einfach nur die Mini-Kits gibt? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Level und quasi Open-World-Segmenten? Oder sowas in der Richtung? Vielleicht wird man von der Story hier komplett einmal so durchgeleitet. Das ist quasi die komplette Story von Episode 2. Aber jeweils nur in diesen Leveln gibt es dann die Mini-Kits zu sammeln. Ich weiß es echt nicht. Wo kommt denn Jetster Dexter vor? Ihr müsst ja eigentlich hier irgendwo, ne? Das ist Coruscant District, irgendwie Assassination, bla bla bla. Also man hier Sam Wessel verfolgt. Das ist dann wahrscheinlich um die unteren Ebenen und hier geht er schon in Jedi-Tempel. Und in Jedi-Archive. Irgendwo hier, ja, in dem Bereich, ne, da müsste es kommen. Ich weiß echt nicht, was ich davon, also ich weiß echt nicht, inwiefern das hier die Einteilung, oder was für eine Einteilung das genau zeigen soll. Gibt's da Minikits? Ja, es gibt Minikits, aber nur 5 anscheinend pro Level. Müsste immer 5 Level pro Episode haben. Das haben die auch, ja. Man sieht hier Main-Intro, das ist Pre. Das ist das erste Level quasi. Man verfolgt Sam Wessel mit diesem komischen Taxi-Dingsbums, halt mit diesen Speedern. Dann kommt Pre-2-Level, also vor Level 2, vor Level 2, vor Level 2, vor Level 2. Das ist Level 2.
Und das ist dann halt dieser, ne, im Asteroidenfeld verfolgt Obi-Wan Jango Fett. Dann kommt vor Level 3, Level 3, Geonosis. Oh mein Gott, was steht denn danach? Pentranaki. Das ist irgendwas mit Obi-Wan, wie der... Ah ne, das ist auch noch vor Level 3, sorry. Das ist Level 3. Geonosis Infiltration. Das ist, wo man mit Anakin quasi in dieser komischen Anlage da ist, auf Geonosis, wo die Druiden zusammengebaut werden. Dann kommt vor Level 4. Level 4 ist dann hier Geonosische Arena. Dann kommt vor Level 5. Level 5 ist dann der Kampf gegen Count Dooku. Aber hier hat man auch noch mal eine Szene mit Obi-Wan. Das ist irgendwie unterteilt. Und dann kommt das Outro. Meine, ja, erfährst. Vielleicht sind die Dinge auch random so sortiert. Nee, das ist schon die richtige Reihenfolge. Das ist exakt die richtige Reihenfolge, wie man das macht. Das ist hier der Anfang, wo dieses komische Schiff explodiert von Padme, dann kommt Verfolgungsjagd Sam Wessel, dann kommt untere Ebenen, dann kommt Jedi-Tempel, dann kommt Kamino-Anlage, dann kommt Jango Fett-Bosskampf, dann kommt Jango Fett-Verfolgungsjagd in der Luft. Dann kommen hier diese ganzen Padme- und Anakin-Szenen. Hier sieht man die Bilder nicht. Dann kommt Obi-Wan ist auf Geonosis und wird von Count Dooku gefangen genommen. Dann kommt Anakin und Padme rennen dem hinterher hier. Also das ist schon die richtige Reihenfolge. Habe ich mich auch gewundert, Scott. Ich kann mir nur vorstellen, dass das ein Fehler ist, ein Schreibfehler. Von der Reihenfolge her stimmt es aber dennoch. Battle of Naboo. Retake Naboo. Irgendwo schlachtet man die Tasken ab, meinst du? Was bedeutet denn jetzt das Pre? Ja, in irgendeiner Form vor, ne? Dass es irgendwie eine Art Vorlevel ist oder so. Pre steht ja, ist einfach nur diese Vorsilbe von wegen vor dem und dem Level. Ist halt die Frage, inwiefern das denn wirklich so ist. Also wenn man jetzt sagt, man fasst das alles zusammen, das sind einfach nur die einzelnen Abschnitte, die quasi in Level 1 drin ist. So könnte man es ja auch auffassen. Dass das quasi Abschnitt 1 ist, dann hat man diese Landung quasi geschafft, dann geht man in Abschnitt 2, das ist dann im Federation Ship hier auf Episode 1. Dann geht man in den dritten Abschnitt, das ist dann im Sumpf unten auf Naboo. In den vierten Abschnitt, da ist man dann auf Otogunga. Obwohl ich da auch schon nicht weiß, das kann eigentlich kein richtiges Story-Level sein. Das muss doch Open World sein, dieser Part. Weil was willst du denn storymäßig spielen in Otogunga? Oder in dieser Gangenstadt? Also, dass das hier, glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Form ein richtiges Story-Level ist, wo man irgendwelche Minikits sammelt, weil warum? Guck auch mal rechts, Hub Auto. Dass man da nochmal in die Hub-World geschmissen wird, oder was soll das heißen? Free, denke ich mal, ist immer Open-World-Missionen. Episode 7 war das doch ähnlich. Weiß ich nicht. Aber gehört nicht zum Level, oder ist es Open-World-mäßig? Ich glaube, das wird Open-World-mäßig sein. Aber da bin ich jetzt auch verwundert. Vielleicht sind die richtigen Level die einzigen, in denen man richtig angeleitet wird, ohne Freiraum. Der ganze Rest ist dann mehr oder weniger Open World. Das hört sich für mich am sinnvollsten an, weil das sind auch fast immer irgendwelche Flugmissionen, ne? Aber guck mal, laut dem Ding hier ist in Episode 1 das erste Level, wo man mit dem Bongo durch die Planetenmitte fährt und dieses Viech besiegt, diesen Riesenfisch.
Da kann man nicht viel draus machen. Was willst du da groß durch die Gegend fliegen? Geht nicht. Das zweite Level ist dann Now That's Pod Racing, also mit Anakin mit dem Podracer fahren. Kannst du auch nicht viel irgendwie Open-World-mäßig dich durch die Gegend anschauen oder so. Dann kommt das dritte, das ist dann schon der Kampf gegen Darth Maul. Dann kommt der vierte, das läuft quasi halt parallel natürlich im Film, aber ist hier das vierte Level. Die Gungans gegen die Separatisten. Und dann kommt noch das fünfte, das ist Anakin macht das Druiden-Kontrollschiff kaputt. Das sind alles dann irgendwelche Level, da kann man nicht großartig irgendwie sich umschauen. Wahrscheinlich hast du damit recht, Scorch. In irgendeiner Form werden die dann so genannt, die halt sehr linear verlaufen. Und vielleicht kann man dann auch wirklich nur in denen dann Minikits sammeln. In diesen ganz linear laufenden. Weil jetzt zum Beispiel hier, das wäre auch Quatsch, wenn du hier auf einer Booth-Heat, wo du dann auf einer Booth-Heat reingeworfen bist, nachdem du mit dem Bongo durch die Gegend gefahren bist und so, da werden die ja keine Minikits verstecken. Das wird ja dann, wahrscheinlich kannst du dir da die Stadt angucken, denke ich mal, oder? Dann wirst du da wahrscheinlich so storymäßig so weitergeleitet von wegen, hey, hier, geh doch jetzt zum Thronsaal oder so. Oder geh zu Palpatine oder zu Theo Bibble oder sowas und dann geht es quasi die Story weiter, aber du kannst dann da auch sagen, nö, ich will mir jetzt erstmal die Stadt angucken und will jetzt erstmal, weiß ich nicht, irgendwelche Nebenmissionen da machen und was weiß ich nicht alles. Alles in irgendeiner Art Bosskämpfe oder Raumschiff-Level. Der, wobei dann bei Episode 2 war ja vorhin hier auf Camino. Komm ich da nochmal hin so? All the way through to episode 9, we knew we had to take it further than we'd ever been. Hier. Da ist bei Episode 2 ist hier Pre-2, also vor dem zweiten Level Camino Django Boss. Und dann das richtige Level heißt dann Hunt for Django anscheinend. Aber das wäre ja dann auch wahrscheinlich in irgendeiner Form. Also das können wahrscheinlich, also ich könnte mir das wirklich vorstellen. Da wirst du hier, ne, da bist du noch auf Coruscant hier, dann gehst du weiter, ne, verfolgst, also man muss sich das wie so bei so einem Open-World-Spiel vorstellen. Gehst dann zu so einem gelben Ausrufezeichen oder so, der sagt dann, hey, hier, cool, deine Story geht weiter, du wirst dann nach Camino gesetzt, da kannst du dann auf Camino, kannst du dich, wenn du Bock drauf hast, weiter umgucken, oder aber du gehst quasi der Story nach, gehst dann da halt rum, quatscht da so ein bisschen mit den Kaminoanern, siehst das mit der Klonarmee. Dann wirst dein Story-Dingsbums angesetzt zu diesem Landepad, wo Django Fett steht. Da gehst du hin, dann kommt da quasi mehr oder weniger dynamisch so ein krasser Django Fett-Bosskampf. Das ist aber noch nicht das eigentliche Level, wo man halt Minikits sammeln kann, sondern halt quasi noch in der Open World, aber halt da drin eingebunden, so ein Mini-Bosskampf. Den machst du und dann kannst du danach dort weitermachen mit dem Django Fett-Verfolgungslevel. Und das ist dann wiederum ein richtiges Level, wo du dann halt Minikits sammelst, denke ich mal. Also hört sich zumindest, also das wäre zumindest das Logische, oder? Hört sich zumindest noch am logischsten an. Die Story-Missionen sind dann hoffentlich nicht zu kurz. Ich glaube fast, diese Story-Missionen sind dann recht kurz, aber man sollte die dann nicht als eigentliche Story-Mission sehen, weil das ist ja dann hier auch alles quasi mit Story. Denke ich mal. Weil hier, bei dem Level, da wirst du ja dann auf Camino gesetzt. Da hast du hier, bist du auf Coruscant, der Dings hier, der Dexter Jetster, sagt dir dann hier, der vergiftete Pfeil, der kommt von den Klonern. Und dann kriegst du dein Ausrufezeichen so auf dem Raumhafen, dann sagst du so, hey, cool, du kannst dir Coruscant noch angucken, wenn du willst, aber kannst auch weitermachen. Dann musst du zum Raumhafen gehen, fliegst mit deinem Flieger los, fliegst von Coruscant los, fliegst nach Camino, kannst da auch landen. Dann bist du ja hier, aber hier passiert ja dann auch Story. Genauso wie hier vorher auch mit Dexter Jetster und Co. Weil du dann ja dann noch mit Lamassu redest und dann siehst du diese Klonarmee, wie sie entsteht. Also das ist ja irgendwo, das ist zwar so eine Art Open-World-Bereich, aber die Story wird da ja quasi weitergeführt, ne? Also das ist irgendwie so miteinander verschmolzen irgendwie. Kann sich dann wohl auf sehr viel Erkunden und freies Rumlaufen vorbereiten, anscheinend. Open World ist doch geil. Ja, kommt drauf an, wie das gestaltet ist, ne? Aber an sich habe ich jetzt nichts dagegen. Aber ich war jetzt erst ein bisschen verwundert, weil die Level sehr merkwürdig hier dann angeordnet sind teilweise, ne? Kann man das mit anderen Open-World-Spielen vergleichen?
Würde ich nicht sagen, weil hier hast du ja wirklich immer abgeschnittene Bereiche, die wahrscheinlich relativ groß sind, aber jetzt nicht so groß wie... Also bei klassischen Open-World-Spielen, bei einem GTA oder bei einem Horizon oder sowas in der Richtung, da baust du meistens eine riesengroße Map, die dann aber auch das Einzige ist, was du bereisen kannst. Hier ist es ja unterteilt in mehrere größere Open-World-Bereiche, die aber bei weitem nicht so groß sein werden, wie jetzt zum Beispiel die Map von Horizon Forbidden West oder so ein Kram. Schon allein, weil die mehrere Planeten machen. Ne? Hier hast du jetzt einen Coruscant, da wirst du dir dann, weiß nicht, auf Coruscant kannst du dann hier anscheinend ja diese Bar angucken, wo Sam Wessel angegriffen wird. Dann kannst du Dexter's Diner wahrscheinlich angucken, da kannst du den Jedi-Tempel angucken anscheinend. Was gibt's da noch? Vielleicht noch so ein bisschen vom Senat oder so. Aber ich glaube nicht, dass du da super, super krass viel sehen kannst. Also du wirst da jetzt nicht irgendwie über Hektar und was weiß ich alles über Coruscant laufen und dir jeden kleinen Stein angucken können. Ne, also wirklich den kompletten Planeten. So wird's ja nicht sein. Da wirst du die größeren Points of Interest sehen können, die man halt auch in der Story irgendwo so lernt und kennenlernt und so. Das wird schon groß sein, aber ne, für sich diese kleinen Level oder diese kleinen Planeten, Open-World-Bereiche werden jetzt nicht so groß sein, wie jetzt irgendwie jede Map von Horizon. Wäre auch krank. Aber wenn man das insgesamt quasi alle Open-World-Bereiche, alle Planetenoberflächen zusammenrechnet, wirst du da bestimmt einen riesigen Bereich haben. Wird bestimmt viel erkunden sein, verbunden mit Easter Eggs aus den Filmen und so. Ähnlich wie bei Disney Infinity 3.0, ja, da war das ja auch so ein bisschen, ne, mit Coruscant. War ja auch ganz cool. In jedem Abschnitt sind auch ein paar Bilder sind auch ein paar Abschnitte ohne Bild, das stimmt. Da stehen aber auch immer Sachen, Geonosis. Hier steht Geonosis Level Space und hier steht Tatooine und da steht irgendwas mit D. Tatooine Mos Espa. Mos Espa, da besuchen sie Watto und fragen nach der Mutter. Das wird irgendwas sein, wo die Mutter von Anakin stirbt. Irgendwas bei den Tusken Raidern wird das hier sein. Oder bei den Feuchtfarmern oder sowas, dass die dann da hinfahren und dann kannst du da dich umgucken und kannst dann da irgendwie die Taskenräuber-Mission machen oder so. Also irgendwie sowas wird das hier sein, weil hier ist dann Geonosis Level Space, das ist dann irgendwie wahrscheinlich mit Obi-Wan oder so, dass er da im Weltraum noch rumfliegt, dann kann er landen, dann kann er sich hier so ein bisschen umgucken, findet diese ganze Count Dooku ist böse Geschichte raus, wird gefangen genommen, dann kommt wahrscheinlich irgendeine Cutscene oder sowas in der Richtung, die rufen dann wieder an bei Anakin und Padme und die machen sich dann auf den Weg und dann kommt das Level. Also ist auf jeden Fall interessant gestaltet. Watto, der Hund, okay. Und der Größe könnte es Lego Star Wars Force Awakens Planeten entsprechen. Ja, klar, das glaube ich schon. Aber ne, die waren jetzt auch, also die sind schon groß, aber ne, bevor da jetzt einer irgendwie annimmt, dass man wirklich absolut komplett Coruscant irgendwie angucken kann und dann komplett Naboo angucken kann, das glaube ich nicht. Man wird da jetzt nicht irgendwie 23, 24 komplette Planeten komplett besichtigen können. Das werden immer diese typischen Point of Interest sein, die man so in Star Wars halt mitbekommen hat. Ne? Auch bei Takodana ist es dann wieder der Mars Castell-Dings, ne, dieser Castell-Bereich, dann hast du vielleicht noch den Landeplatz, wo der Falken steht, dann hast du vielleicht noch ein Stückchen vom Wald. Aber mehr ist es dann wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube nicht, dass du dann da irgendwie im Wald durch die Gegend laufen kannst oder diesen Fluss überqueren kannst oder diesen See überqueren kannst und dann ist da irgendwie weitere Wildnis und so und irgendwelche Sachen, die nie gezeigt wurden. Glaube ich nicht. Möchte aber schon die tausenden Ebenen von Coruscant erkunden und in jedes Haus reingehen können, Scorch, ne? Überall. Auch zu den Martesh-Schwestern möchtest du gehen können. Nee, Hurricane glaube ich nicht. Ey, dass man da viel erkunden kann, glaube ich auf jeden Fall, DSV, ja. Da wird man sehr viel erkunden können. Also klein und wenig und kurz und so wird das Ganze nicht sein. Guck mal, hier hat man Main Intro, dann fängt es gleich an mit der Tantive-Mission. Aber guck mal, da steuert man Prinzessin Leia und den Captain Antilles ist es da ja auch, ne? Auf jeden Fall irgendeinen Rebellen anscheinend. Dann kommt ein Mit-Intro. Da sieht man auf jeden Fall irgendeine Zwischensequenz, wo Leia dann die Pläne übergibt und dann steuert man anscheinend im Teil A, also hier heißt es ja extra A, Diplomatic Mission und hier heißt es auch A, Diplomatic. Also ja gut, keine Ahnung. Soll das dann nicht eigentlich B sein? Da steuert man dann auf jeden Fall R2D2. Dann sind die hier gelandet mit der Rettungskapsel.
Dann spielt man Luke. Das ist das zweite Level? Nee, das ist das zweite Level, okay. Das ist irgendwie mit Han Solo, auch auf Mos Eisley oder in Mos Eisley. Das ist recht kompliziert, ja. Ist halt auch wahrscheinlich schwierig, weil das sind hier wahrscheinlich immer irgendwie 15 bis 20 bis 25 bis 30 Minuten Abschnitte oder halt irgendwelche Open-World-Dinger, die mit einem Satz und einem Bild beschrieben sind, ne? Mustafa und Utapau werden so geil zum Erkunden sein, glaube ich. Bestimmt. Vielleicht sind nicht alle Missionen gleich groß. Ne, das glaube ich auch nicht. Ich hätte es gerne gehabt, wenn die Level im freien Spiel dann einfach die Open World wären. Aber interessant auf jeden Fall. They gave us access to all of their libraries, which was the greatest thing to be able to dig into. Oh, das weiß ich gerade nicht, Dave. The storytelling throughout Lego Star Wars. Aber das wird ja Sinn machen, wenn du schreibst, es wurde gesagt, dass man nur die 5 Hauptlevel wiederholen kann und diese Open-World-Mission nicht. Weil, wenn man jetzt vorhin geguckt hatte, wo dann, das würde ja eigentlich das Ganze untermauern, weil wenn man jetzt beispielsweise bei Episode 2 war das ja, wo wir das so durchgegangen sind, und wenn man da dann auf Kamino landet und dann wird man auf Kamino landen und läuft dann im Kamino in diese Klonanlage rein und dann kommt erstmal irgendwelche Lamassu-Gespräche, ne, mit Lamassu und der sagt dann, hey, hier, guck mal, wir haben eine coole Klonarmee, bla 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 bla, und dann wirst du weitergeleitet und dann kommt da so ein ja für dich relativ überraschender Bosskampf jetzt beispielsweise gegen Jango Fett's Schiff. Dass man die da nicht wiederholen kann, würde ja eigentlich nur Sinn machen, weil wenn man dann zu einem späteren Zeitpunkt, dann hat man schon Episode 2 abgeschlossen, Episode 3 auch, und dann sagt man sich, ach komm, ich gehe mal wieder ins freie Spiel und guck mal nochmal auf Kamino, wenn dann da wieder diese Sachen passieren würden und du bist einfach nur auf Kamino gelandet, wäre das ja irgendwie dann schon ein bisschen komisch, wenn dann da wieder einfach so ein Jango Fett-Bosskampf stattfinden würde, ne? Is incredible and filled with jokes and funny moments because in a Lego game we have freedom. You can use the humor and we can spin it. Guck mal, wir haben eine coole Klonarmee, genauso hat er das gesagt, genauso. Solo, but he might have a banana instead of a blaster or something like that. We knew we needed to refresh the game and get something that felt familiar. Die Maps ändern sich ja auch zu jedem Film und der Ära immer, das stimmt, ja. We put in place to enable us to do that over like 100 different games. Ist auf jeden Fall interessant. All the different systems that make up that game. Real-time processing on the voices. So when you pick up a helmet and you put it on, your voice changes to sound like you're a stormtrooper. Well, looks like you've got a stormtrooper problem you should look into. We're putting a lot of emphasis on the lighting and the environments. We have something like 12,000 materials that were generated for the game, 20,000 unique models, and 26,000 textures. If you're a fan of Lego Company's work, you'll be amazed at the resolution and the amazing work that the models team have done. We get to recreate all these Mal gucken, DSV. literally brick by brick. We built the ships entirely out of Lego bricks. So that's not just the exterior. 20.000 Modelle sind auch beeindruckend. True. So you can land inside these ships and walk around in an environment entirely made out of Lego bricks. If you were to build one of our capital ships in real life, it would take millions and millions of bricks. We've designed some of the characters that don't exist as physical models. What we would do is we'd look at the film reference and we'd take existing Lego creatures and characters that are similar, and then what we end up with is something that is as accurate as we could make it. Take the Bantha, for example. So it's just really true to Lego. Laufen ganz schön viele Twi'leks rum, ne, auf Tatooine. Film IP. We wanted an evolution, I suppose. So what we've done is try to keep what's familiar, but really add something a bit more modern in, a bit more fresher. One of the things we've done in this game is we've gone for a third-person camera. With the blaster combat in the game, we really wanted to make it feel more visceral. Now when you use the blaster combat, we bring the camera down, we get into this like third-person perspective, and it just really makes you feel like more in the action. Ja, interessant, Harald, ne? Wenn man dann irgendwie mit Darth Vader spielt, dann wird man auch angegriffen oder so. The Sith, they all have this force power where they can literally pick objects off the floor and fling them about. We really took advantage of that force power that we haven't done in previous games. You can fly into space and there's like just interactions that will happen. Giant ships like a Star Destroyer coming in. You can try and fight it and you go defeat it and you can capture it and take it over.
I think when we're making these games, we think about the fans a lot. Ist das eigentlich ein Dialekt, was die hat, oder ist es ein Sprachfehler? You can switch all the weapons so that it's mouth noises. So you can be like, Soll jetzt nicht böse rüberkommen. Ich frage mich das gerade wirklich. Weil manche haben ja in Briten oder sowas einen sehr starken Dialekt. Animation, expression, and these sort of mumbles that mimicked the speech. It goes. Ich glaube, das ist wirklich irgendwas Britisches oder so. Ich kenne mich da halt auch nicht aus. Seeing your work put together on a scale like this really makes it feel like it's something special. This is the ultimate experience of going everywhere in the universe as whatever character you want and really being in Star Wars. And I can't wait for players to see the hard work. It's been a really ambitious project. What they've achieved, they should be rightfully proud of. Ich habe nichts gegen Dialekte. Ich finde den britischen Dialekt sogar in mancher Form ganz cool. Oh, die blaue Milchfigur. Play it on Xbox Series X and S. Na, bei dem Interview kamen, glaube ich, nicht so viele Informationen raus, oder? Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war, dass er irgendwie gesagt hat, bei manchen Bosskämpfen kann man wohl in irgendeiner Form so eine Art Lichtschwert-Clash gegeneinander machen, ne? Dieses, wo dann beide die Klingen gegeneinander so drücken und dann kann man, weiß ich nicht, wahrscheinlich mit irgendwelchen bestimmten Tastenkombinationen dann dieses Duell gewinnen und so. Aber sonst kamen da jetzt nicht großartige Neuigkeiten raus, die man jetzt noch nicht vorher so wusste bei dem Interview. Meinst du, Harald? Ich weiß ja nicht. It appears there's a lot of refinements, especially specifically to the lightsaber fighting. Can you tell me a little bit about how combat müsstest ja eigentlich nochmal sagen. The new Lego Star Wars game? Yeah, sure. I mean, everything is new. We've had the opportunity to build this game thinking what would be great now. Forget about the past. Let's take advantage of every element of skill and piece of technology we can bring to bear to make the ultimate Lego Star Wars game now. And when we look at those movies, there's a lot of fighting. And there's a lot of cool fighting. So the first question we asked ourselves was how to make combat more exciting, more intense, feel more personal than you've ever had it in any Lego Star Wars game previously. And for the lightsaber characters, it's really important that we've moved the camera to put you closer to the characters so you really feel the intense impact of every blow. We've also added a combo system, new counter moves, and a new mechanism for boss encounters, big lightsaber duels that really get you right up to the enemy. Ja, das meinte ich jetzt, ne, wo er dann gesagt hat, irgendwie gegen Bossgegner dann irgendwie, ja, sonst war da nicht viel. Das Interview hat größtenteils irgendwie bekannte Informationen wiederholt, ja, das stimmt schon. Das waren jetzt nicht so viele neue Informationen. Aber gut, am Anfang hat man ein bisschen was gesehen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ist halt, wie gesagt, sehr schade. Was halt wirklich schade ist, ist halt irgendwie anscheinend die Sicht von den Entwicklern, was die Zielgruppe angeht, ne, dass so ein Online-Multiplayer ist damit ziemlich raus aus dem Geschehen. Das ist halt echt schade. Naja gut, kann man nicht ändern, ne? Habe ich auch nicht mehr mit gerechnet, ja. Wäre halt natürlich nice to have gewesen, aber so ist es halt. Das Spiel wird es leider nicht für den Nintendo DS geben, nee. Sehr gut. Ich werde das Ganze noch mal irgendwie mir noch mal ein paar Mal anschauen und das dann als Video machen mit den neuen Informationen, wahrscheinlich dann erst morgen. Ja. Mama freut sich schon auf den 5. April. Das freut mich doch, Harald. Ich habe meine Mama noch nicht gefragt, ob sie mit mir spielen möchte. Ich glaube, die würde mich auch nur verdutzt angucken. Lego ist ja original auch für die Familie und Kinder. Ja klar ist es so, aber ich glaube, da unterschätzt man trotzdem so ein bisschen die Leute. Da unterschätzt man auch, also jetzt abgesehen davon, dass ich jetzt vielleicht nicht in die Zielgruppe reingehöre mit meinem Alter, aber da unterschätzt man vielleicht auch die Leute, die dann das hier gespielt haben als Kind und dann jetzt vielleicht einfach Bock haben auf noch sowas, ne? Oder andere Lego-Spiele gespielt haben, die dann jetzt so 14, 15 sind und jetzt gerade in Zeiten von Corona vielleicht jetzt nicht mit ihrem Kumpel Couch-Koop-mäßig spielen können, sondern halt eher dann irgendwie eine Online spielen wollen würden. Das wäre
Wäre auch noch so ein Ding vielleicht, ne? Online-Gaming ist heute schon größer. Das ist halt so ein Ding. Naja, gut, schade. Frag deinen Sohn. Ich habe keinen Sohn. Ich habe ja sowieso kein Problem damit. Ich habe andere Umwege, wie ich das spielen kann online. Aber ich verstehe schon, dass viele andere Leute das ein bisschen schade finden. Ich würde sogar behaupten, dass relativ viele Erwachsene das spielen, alleine schon aus Nostalgie. Man muss auch sagen, das kommt ja auch immer darauf an, was man für ein Spieler ist, ne? Die Leute glauben dann irgendwie immer so, wenn man älter wird, dass man dann nur noch so knallharte ab 18 Titel spielen möchte, aber sowas ist ja halt die pure Entspannung, ne? Da kannst du ja richtig runterkommen, mal zusammen mit einem Kumpel irgendwie koopmäßig das zocken, ein bisschen quatschen nebenher, musst dich jetzt nicht ultra anstrengen, sondern halt so wirklich dieses richtige auf der Couch rumgelümmele und dann ganz entspanntes Spielen. Also das geht bei Lego-Spielen immer, würde ich behaupten. Ich hab keinen Sohn, das weiß man nie. Ja? Hast du da neue Informationen? Alleine spielen, na klar kann man das alleine spielen, aber im Koop macht's doch, also wenn der Koop schon drin ist, warum nicht, ne? Aber ich will jetzt gar nicht so sehr über das Thema reden. Also ich meine, die Vorteile wären relativ offensichtlich. Nee, Squatch. Nee. Und ich mit 16 nur noch Baller spiele. Na, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Frag deinen Bruder, der hat genug anderen Kram zu tun, als mit mir Lego Star Wars zu spielen. Sag nicht in Älteren, sie hatten das Problem mit den Zwei-Spieler, also Zwei-Spieler-Modus ist ja drin. Dann sehe ich nur noch teabaggende Lego-Figuren. Geil. Nein, der Mann. Gut, dann würde ich sagen, das war ein schönes Event, das waren schöne neue Informationen. Ich bin sehr zufrieden. Ich werde das, wie gesagt, alles mal zusammenfassen und dann morgen irgendwann rausbringen als Video. Wird man ja sehen. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch alle ganz viel Spaß. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren, schönen, guten Abend. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und dann bis dann, ne? Also, bis dann, ciao, ciao und danke fürs Dabeisein. Of every Lego game we've done.